split up. And they played it true, stayed together, and they took the victory home. Ladies and gentlemen, your international wildcard quarterfinal winner. Hey, my name's Waylon Roselle. I'm the director of esports here at Riot Games, and we're at Gamescom right now in the beginning of the EU LCS playoffs at the EU Regionals, where 3 teams are trying to qualify for the World Championship in September. And I'm sitting here just kind of like watching the game, and League of Legends is a 5-on-5 competitive game where it's a team game where you select a champion and you work with your teammates to destroy the enemy base. And it's pretty loud right here, it's pretty cool. But essentially, we have the 6 best European teams are trying to compete for a shot at the World Championships. The World Championships are in LA this year, and the 14 teams are going to be competing there, and it culminates in the World Final, which is at the Staples Center, which is, for us, a very monumental and symbolic place, because it's also the place where professional teams like the Lakers and the Kings and the Clippers play. So, our goal in Season 3 this year was to take esports to the next level and really make it a traditional sport. And that's kind of what we're trying to do with creating the EU LCS, or the League of Legends Championship Series, which plays every weekend throughout the course of the year. So it allows fans to watch their favorite teams play every week, and it culminates in this World Championship, which is going to happen in September. All right, so right now we're watching Evil Geniuses play against Team Alternate, which is the first round in the first match. And essentially right now we are kind of in the middle of the game. We're about 20 minutes in. In League of Legends, you kind of start in what they call the laning phase, where each champion goes to a lane, which is essentially different parts of the map or the playing field, and they kind of farm up and they collect gold to buy items that increases their power. And at this point, we're sort of transitioning to what we call sort of like the middle game, or the team fighting phase, where really the teamwork, and this is like a team-oriented game, teamwork is such a big part of League of Legends, and is what makes it really compelling as an esport, because it's about your ability to synergize and communicate with your teams, and each champion has a bunch of unique abilities. It's about coordination and sort of like taking your team and bring it to the next level by coordinating those, timing those abilities together. So essentially the goal here is to destroy your enemy's base before they destroy yours, and it's about taking towers and objectives and really kind of, just like soccer or football, having control of the map and then eventually pushing for the win. 2 teams, $1 million, and the chance to take home the Summoner's Cup. Oh! Millions of people watched online. 10,000 adoring fans were in attendance, all to see who would be crowned Season 2 World Champion. So, I mean, League of Legends esports has kind of really evolved. This is Season 3 right now, and it's evolved over the course of multiple years. Even though the game was sort of designed as a sport, the growth of esports has been extremely organic. Back in the day, tournaments used to be, a few thousand people watching, and then, it's the players that have continued to watch more and more and more that has told us at Riot that, hey, like, esports is a thing and our players want to watch and they want to experience esports. So we've really been investing
in building out the infrastructure to have stuff like the leagues and throw major tournaments, so you can have like the growth from hundreds of people attending and a few thousand people watching online to stuff like here at Gamescom where we have thousands of people, or at in Shanghai this year we had 18 million people watch during the last day of our All-Star game. So the growth has been truly outstanding and has constantly surprised us on the esports team, and it really inspires us to go bigger and better. And it's something that really is the reason why that we will continue to grow our leagues, grow esports around the world. And our hope is that esports just becomes a part of our fans' everyday lives. We want esports fans to be able to watch every week, see their favorite players playing, and attend awesome events like this. Another goal of ours this year was to by taking esports to the next level, we wanted it to be a real sport and something more like we wanted our pros to treat it like a career. So that's kind of why we invested in a league where you could play every week. And we actually have partnered with the teams in our ELCS and our NALCS to help pay for players' salaries, so that players can treat esports like a long-term career. This is not a hobby anymore, right? Our pros are aspirational role models for all players of League of Legends, and we want them to be able to focus on playing esports as their career for a long, long time. And I think that really will set the foundation for taking esports so that it's no longer considered something niche. It's something that we want kids who want to be esports athletes growing up. And we think that this is really just the beginning of setting the stage for that. And so for players who are into esports, who've been watching and maybe said, hey, this is pretty cool, who want to go pro themselves, but the best thing that you can do is simply play the game, play in our ranked ladders, find a team and form a ranked team and play in our ladder. Because if you can get better and play in tournaments and get up to Challenger in the league system that we have launched this year, teams that are in the Challenger League get invited to competitions. Even here at Gamescom, we've had a Challenger League or Challenger tournament. And the best Challenger teams that win these Challenger tournaments get the chance to play the teams that finish last place in the LCS. And essentially in a best-of-5 match, the best Challenger teams play the worst LCS teams, and whoever wins gets the spot in the LCS. So really we want there to be an aspirational path for people who know that, hey, if I want to go pro and I work hard enough and play long enough and I form a team with my friends, I have the chance to go pro. So we have these promotion tournaments twice a year, once at the beginning of the spring season and once at the beginning of the summer split. So if you're good enough, just play ranked and good luck. Ich denke, dass E-Sport sehr weit kommt. Ich verfolge LoL auch sehr intensiv. Habe früher auch die ganzen World Cyber Games und alles Mögliche verfolgt, also auch von WoW und allem anderen. Also wie man sieht, ja, LoL hat jetzt 2 riesengroße Stände. Das war letztes Jahr noch StarCraft, aber LoL ist auf jeden Fall gerade auf der Überholspur. Und ich habe auch sogar die Möglichkeit bekommen, vorgestern mit dem E-Sport-Manager von Riot zu sprechen, und er meinte, es geht nur vorwärts. Riot wird immer größer und weiter expandieren, und ja, LoL wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Vielleicht kommen wir auch sogar mal, so wie es in Korea schon kommt, ins öffentliche Fernsehen, aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was sein. Ja, also ich spiele jetzt auch eigentlich schon seit einem Jahr aktiv LoL. Und E-Sport ist auch sehr auf dem Überholen. In Amerika, glaube ich, wurde das jetzt sogar schon als Sport anerkannt. Und ich hoffe, in Deutschland wird es früher oder später auch kommen. Sind auch eigentlich alle zuversichtlich, dass LoL oder allgemein E-Sport noch weit an Zuwachs bekommt. Und ja. Also,
ich selber spiele LOL vielleicht seit 2-3 Monaten. Ich bin noch ein bisschen der Anfänger. Aber ich muss sagen, ich hatte damals schon ein bisschen was mit E-Sport zu tun. Ich habe schon damals die ESL-Turniere, WoW geguckt und so weiter. Das hat mich interessiert und E-Sport ist so eine Sache, dass man kann es als Kategorie für sich bezeichnen. Weil es ist kein richtiger Sport, aber man muss wirklich die Fähigkeiten entwickeln, man muss trainieren, man muss hart arbeiten dafür. Und dementsprechend wird man dann auch besser, so wie es auch im richtigen Sport ist. Ich meine, ich gehe trainieren ins Fitnessstudio und werde stärker. So gehe ich zocken und zocke immer mehr und werde immer besser. Dementsprechend finde ich E-Sports vollkommen gerechtfertigt und ich finde, dass das hier hammergeil ist auf der Gamescom und ich weiß gar nicht, was ich weiter sagen soll. Also was mir am E-Sports leider noch nicht gefällt, ist, dass es noch nicht so weit verbreitet ist. In Japan gucken die StarCraft-Spiele wie hier Fußball in Bars. Also ich würde mir eigentlich ein bisschen mehr wünschen, dass sich das so, keine Ahnung, die spießigen Leute sich da so ein bisschen mehr aus sich rauskommen und einfach mal anfangen zu zocken. So I think League of Legends is a great game and it deserves so many players. I'm evolving in esports since November 2012 and I hope it will grow up more and more. I'm actually a writer and I really wanted to work in this world and I'm really happy to work in this world and I think it's very great and I hope more female players will be important as male players. Thank you. All right, yeah, I've been playing League of Legends for about 2.5 years. I play it the whole time. I normally play top lane. I'm like low diamond DLO, so I try quite hard. I mean, I love League of Legends, but I love both playing it and following the esports. It's I used to play StarCraft and watch StarCraft, and coming to League of Legends, just seeing an esports scene that's even more developed than StarCraft. It's absolutely amazing. I think it's 100% a real sport. I mean, I think Day 9 described it the best when he said esports are kind of like a mixture of sort of like chess and music, and I think it's sort of undeniable that it takes skill and that it's really a sport, and that's what makes it so exciting to watch, really. And League of Legends is just made even better by the huge team factor. Like seeing 5 people having to play together just takes it to a whole new level of excitement, really. So with League of Legends, there's a lot of it's created a lot of esports and stuff. So they have like StarCraft 2 and that kind of stuff. I know League of Legends is huge in China, but I actually heard that League of Legends may be the first Olympic video game because of its mass popularity. You may have to check me on that, but that's what I heard. That's like the rumor going around, is that League of Legends could be Olympic, which is insane, like so crazy. But yeah, no, I think with it's growing massively, and there's not. I mean, there are a lot of people that watch it on streaming and stuff like that. But I think it would be better if there were more like gaming events where people got together and actually watched it together, and we're like up in bleachers, you know, like cheering and like throwing shit at the screen, and like that'd be awesome. I'd watch that. Ja, der E-Sport in Deutschland, ich würde sagen, der ist schon ziemlich beliebt, mehr oder weniger. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so ein Hype ist wie in Korea oder in China oder sonst wo. Ich glaube, in Deutschland sind zwar viele LOL-Spieler, aber dennoch glaube ich, es könnte mehr werden. Wenn man mal Amerika und China betrachtet, die haben viel mehr Leute, die auch zum Beispiel die Streams gucken von den LCS. Und ja, also hier in Deutschland könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr tun, damit das vielleicht auch noch so ein bisschen berühmter wird. Weil ich glaube nicht, dass alle Leute, die zum Beispiel hier in Deutschland leben, sagen würden, ich kenne League of Legends. Sie würden eher sagen, ich kenne World of Warcraft. Und ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr tun. Ja, hey, ich spiele jetzt seit 2 Jahren ungefähr League of Legends. Zwischendurch habe ich noch StarCraft gespielt. Und ich muss sagen, in den 2 Jahren kommt man schon ziemlich schnell rein in diese E-Sports-Community. Vor allem bei League of Legends ist es sehr groß vertreten. Vor allem hier auf der Gamescom sieht man, dass der LOL-Stand so überfüllt ist. Man kommt gar nicht mehr überhaupt zu irgendwelchen Plätzen oder kriegt gar keine Geschenke mehr zugeworfen. Es ist einfach viel zu viel. Oder auch bei den anderen E-Sports, wie bei StarCraft, das ich kurz gespielt habe, sieht man einfach, dass es so überfüllt und die Community ist so beliebt. Vor allem bei Online-Portalen wie Twitch, wo die ganzen Streamer sind. Es gibt so viele Zuschauer und es ist auch schon so viel Werbung in dieser Industrie, dass ich glaube, dass es in Deutschland ziemlich schnell auch mehr an Fans gewinnt und in den nächsten Jahren auf jeden Fall
mal präsenter wird in den Medien und ja, dadurch denke ich mal, dass in Deutschland vielleicht so langsam so der Wandel dazu kommt, dass der E-Sport so beliebt wird wie in Korea. Ja, also wir sind League of Legends Spieler, wir cosplayen das auch als unser Hobby, man sieht es, wir stellen verschiedene Charaktere dar. Was wir vom E-Sport halten. Also ich persönlich finde, es sollte mehr toleriert werden. Ob das wirklich als Kanäle im Fernsehen so sein sollte, weiß ich jetzt nicht genau. Also ja, also wie schon gesagt, das ist unser Hobby und so den E-Sport verfolge ich jetzt eher nicht, aber ich finde schon, dass man das so vielleicht im Fernsehen zeigen sollte oder auch eben mehr tolerieren, wie meine Freundin schon gesagt hat. Ja, League of Legends ist ein super Spiel und wie wir sehen, wir cosplayen das halt auch gerne und das ist halt auch unser Hobby. Und ich finde auch, dass man das halt mehr im Fernsehen zeigen sollte, weil es ist auch sehr spannend.